Shalom, I'm the Baro Yakal, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahawah, BAHASHAM YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakodash. But first and foremost, as always, I want to give all praises, all honors, and all glory unto Abu Nawa, Allah Nawa, Yahawah, BAHASHAM, YAHAWASHI, BAHASHAM Rakakodash, Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, and much love unto you Akim out there. Gone. So I want to do a lesson, alright, and hopefully it's edifying unto the elect, alright, that are watching, the hopeful elect of Yahawah, BAHASHAM YAHAWASHI. Because remember, we are the prophets of the Heavenly Father, and we gotta, give you people warning, alright. The Most High Yahawah, BAHASHAM YAHAWASHI, had made us to be watchmen, to watch over His people, which is, the nation of Israel, which consists of you so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians, alright, so-called Hispanics, so-called, alright, Latinos, you know, so-called natives, alright, Indian, alright, people of Negroid and Indian descent, alright. You are the biblical, the true biblical Hebrew Israelites that the Bible speaks of. And basically, pretty much I want to talk about, the Most High Yahawah. He has risen, He has risen up His prophets, to go out there and to give His people, the warning, alright, to give His people warning from Him, to warn, His people for the coming destruction that is at hand, you know. And before the Most High Yahweh Bahasham Yahushai brings, plagues, alright, before the Most High starts with His judgment, the Most High Yahweh Bahasham Yahushai always He sends out, His prophets first to go out there and to warn His people. Alright, the Most High always first sends out His prophets to warn His people, and after that, He brings His judgment. Alright, that is how Yahweh Bahasham Yahushai deals. Alright, so basically that's what I want to talk about, that the Most High Yahweh Bahasham Yahushai, has risen up His prophets, to go out there and to warn His people. Alright, so without any further ado, I'm gonna change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand what I'm saying. Ganso, shalom, shalom, rana nga sa amin na baraday akal. Kami kumbaka na nga wani, na nga krakti na nga spirit fu apa na luktu ang was wikar masragado anwitan, Yehufa anwitan, Yahweh anwitan. Maintulungan in it Hebrews na Yahawah. In an Efeso na was wikar Jesus Christus anwitan, Joshua anwitan. Maintulungan in it Hebrews na YAHAWASHI, alright? Kami kumbaka ko dua lesson, isa fa to kan nangamuro hiwa wani Yahawah, Bahasham Yahushai wani krak nga geest. Afvideo di sa lesson is kambo geloof op voeding sa ebribi. And basically, we want touch about a topic fu tak amuro hiwa Yahawah, tak amuro wan rise up them of ing, amuro wan rise up them profit of in the dinar of ing. Fugo and fugo war school and people. Alright, and sa big bass umana a people fu amore hiwa. Alright, the people fu amore hiwa na de sugenam de negere busko de na de ingi. Alright, de people fu neger sa afkomst of zogenaamde inheemse afkomst fu de passie. Alright, want je bent feitelijk wat je vader is. If you pana wan zogenaamde negere blakkamang of wan zogenaamde ingi, alright, you know wat Israëliet. Alright, voor je passie. Omdat je na asat voor je pa. Je ano asat voor je ma. Nee, je na asat voor je pa. Omdat na apa echara saat. En zijn zaadballen. Alright. Dus, je na asat voor je pa. En if je pa nou een Israëliet sowieso, dan ben jij ook een Hebreeuwse Israëliet. Alright. Dus, a lesson voor today. We want go abra. We want tak abra. Salake, we want tak abra. Amori hiwang, fa amori wan altijd in rise up them af in de profeten ving fugo en fugo waarschuw en volk. De ningere buskonder in de ingiti de nisa na de Israëlieten volgens de Bijbel.
Dus mino mika video dis tung sila nga postar na nga Ezekiel hoofdstuk 3 en 13. Salaki hoofdstuk 3 vers 17. Ezekiel, the book of Ezekiel chapter 3 and 17 says, and it says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Dus amori wan tag jamen sa soon, mi make you fu de wan lukumang abra a volk fu Israel. En te were met tak lukuma, mi netak abra lukuma sa kot luku. Isa fato, bonuma na nga dis san dat say luku in spiegel, say takwalo sut san. Isa bito, ni. Mi netak abra de lukuma nati, metak abra de lukuma fu amoro hiwa sa luku abra volk. Alright, sa wak abra this kapufu a nation fu Israel. Alright, wana dat na uno. Isa fato we luku abra a ogri sa ekong. We watch abra ala de sanse sada pasekong. Abra de sanse gebeur na tapagron tapu. De san dat we luku and we warsku a nation, we warsku a volk fu Israel. Alright, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. Dus nadat na sa wedu, we give them people warskuwengan. Sakmo to fu suma, sakmo to fu amoro hiwang, Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. And dat na altijd sa amori wang edu. Fos amori wang chara verwoesting kong. Of fos amori wang oduwasan, fos au chapalako kong. Altijd amori we bigi send them off and go na fesi, fu go war school them people. Make the people sa amori wang odu. Isabito, amore wane dusan low of bigi dusan fardual ko bra ni amore wane deal so. Isafato want unu apwa order lagado sa deal na nga order. Alright? For sa amore wag duwasan altay tay abde bosko pumaf in sa ego fugo gidem people abosko puf ing sa odu. Isabito. Yeshi, dus na so amore wang deal. Amore wang altay ay gun dem people dem profit of ing. Yeshi. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. Dus dat na sa we do ti dedi. To we go na tapastrati. Week in and week out. Na dat we go do. We go war school them people make the sapsada pasekong. Isa wito. We go blast a trumpet. De wan sa na wan arki na a trumpet. De wan sa na wan gihor. De wan sa wan shilek wan lolo san. Of sa wan shi uno lek keskesi. De one dat na December wari wan sa oorde vernietig sa nawa bekeer fu a nation fu Israel. De one dat na de wan sa oorde vernietig. Want dat ine teka waarschuwing a bigi. Ine she ernstig. Dan een voorbeeld na lekutak. You e wakastrati. En meshi libi van wagi e rei kom masi. Isabito. A wagi meshi libi van wagi kom masyu. Isafato. Mino knap da pe gewoon luku fa a wagi e masyu. You tok denanga you baka en ine sha wagi kom. Mami eshi. Isabito. Dus basically, yuna sapsay commit you. Mami wel eshi sang e commit you. Dus da mo bar you mo wekitak. Hey, lukbong isabito. Wawage kong guasisi of waya pasi. Motofa pasi of. Isabito mo barwan sangi fika yere mi fika focus mi. Isabito. Fika focus tak i ama bar mi giwan sama bifdray luku. Isabito tisi tak i. Wawage ko werkolok yo wai. Dus uno tok na awang na ama sa bar at trama tak wawage ko nak you. Uno like them prophets, uno na ama sa bari. Alright, sa war school sa bari tak lugbong. Uno na dewa sa tak lugbong. And if you don't want lugbong, isabi to, that's up to you. You follow to? Dem saptak na yun na awa sa word vernito. Na yun na awa sa awagi o masi. Isa fato o sa o masyu. Alright? Sa o word vernito. Yun na awa sa o word vernito. Kaya finawan tika waarschuwing. Voor den prophets voor amore hiwang. Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. You see? Dus dat na sa wedu. Dat amore want tegi Ezekiel en dat ook to geldige uno. Give the people warning from the Lord. Verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, this geldige unuleg ng profeta, tak tewego, tak te unego waarschuwen people. Dus basically, als wij niet gaan om de mensen te gaan waarschuwen, dus if unego go waarschuwen people, sabi to, une tegering, de sansa mori wan odu, sansa opsa, na tapagron tapo, tak ahir gron tapo odin chaos, safa to,
Want alla de sana toch gebeuren. Alla de tena da passe kon. Je zou het ook. Ayer grond tapo die rep en roer. Wallo smoot dede. Wallo verwoesting of in de plaats na tapa grond tapo. Derde wereldoorlog ik kon. Hongersnood ik kon. Moro ziektes, moro plagen. Dan wallo virussen ik kon. Wallo of de sanat ik kon. Alright? Smoke kirisma. Smoke dede. Van zo heb je me niet. Je ziet dus soms tak ala de tena te kon. Isabi toch? Tranga ting kon. Wuri ting kon. Wuri ting kon. Tof ting kon. Ek to hogri ting kon. Na mama san def gebeuren na tapa grond tapu en. Unu toch sane gide people de waarschuwing aan dati. Unu sa unu lek de profete if unu te gide people de sanati. Toch da amori ma o deal na unu. Want unu sap say kon en unu go waarschuwen de people. Unu go barding. Want wij weten het beter. Unu sap say kon. Unu weshi say kon. En if une go waarschuwen de people, amori wo deal na unu. Abrude dat odena unu tapu. You see? When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, you see, en if une give een waarschuwing, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. You see, at thine hand. Dus abrudu van man dat, odina tap unu. Want unu no waarschuwen na go baka tapa voorbeeld voor awang sa e bara trama me kama lukbong want awage kong. Dus if ama sa eshi at tramang sa da si eshi tak awage kong fu masa trawa mama nega ma waarschuwen tak lukuboer of gua sisi want wage kong. If ama nat no bara man tak bino bara man jare tak wage kong. Da man dat aburudu odina tapamang. Isabi to, awansa de tapapasi, awagi o masama wel, o mau dede, mata awage kontok, awagi o masama, amau dede, maar saptak amang sabe shi, a gevaar, no bara man. Isabi to, awandati, sa no bara trawa. Amore wo deel na man dat en dat na unu. Yeshi, want abrudu dat de na tap unu. Dat mek fu wasa brudu puru unu anu, sa we go and we go waarschuwen them people. Want inom ko yere tak, we wisten het niet. Isabi to de people le bar van we wisten het niet. Uno be hier of no man be de sabe kan. Week fu be kan wenku of baru of tegi uno na visitak de sanat bo gebeuren. Nee, inom yera sanati. Isabi to. Yeji. Dus uno na abrudu we wasen pur uno anu. Isabi to want we go and we go give them people waarschuwing. Dat na samori want commander unuf to en dat na so we do we go and we go waarschuwen them people fu de san sada pa se kung fu sang amori wa Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI o sen ko na tapagron tapu a gevaar a danger sa de ahead. You see? Dus if you na awansa Isabi toch no wan arki na wan yere you want libi you wicked libi want we waarschuwen you ook to fu alla de soort san dat fu stop libi wicked want ano wan boon sani ina ay fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Isabi toch? If you don't want to stop, you don't want to bekeer, you lek wan neng rebus kondro van igi, you don't want to bekeer, im saptak, je woorden vernietig. Isabito, je hebt het zelf gezocht, want mi bar you, u waarschuw you na visie. Je ziet, maar je no want tek, je no want teki, je no want arki, basically. Vers 19. Ezekiel 3:19. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, want if you waarschuw de wicked one, de wan sa de wan sa edu walo slechtheid edu walo wickedness. Sabi to edu walo ogri, de kroek toe wang de wan sa edu walo kroek toe. Zie, yet if thou warn the wicked, dus if unu like de profete waarschuw de wicked one, and he turn not from his wickedness, and then wan bekeerde voor de wickedness, voor de wicked sons dat do, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. Dus de one dat is, en wan bekeerde voor de wickedness, voor de, do die in the iniquity. Je ziet, door dede in de wickedness, in de slechtheid, door dede. But thou hast delivered thy soul. Maar unu redde unu ziel, omdat u waarschuw je. Je ziet, dus abrudu dat, we wassen voor unu anu. Je volgt toch? En je hebt Jake nou, one of de Israëlieten, de nou een arki, en dat na 2/3. Zo beter, de Lord zullen we close en dan dis. Dis na Jeremia hoofdstuk 6. Is af wat vers 10. Zie?
2/3 fu de nengere buskondre na ngade ingi. Deno arki. Deno wanteki. Isa fato. Maar unu ne spang, unu edu sa wabif do, sa umus do, en dat na vergiden people waarschuwing. We blaas ha trompet. De wan sana wa arki, na de wan dat firi. Wie niet horen wilt, moet voelen. Jeremia 6 vers 10. Jeremiah 6 and 10. It says, to whom shall I speak? This na Jeremia tak jatak, na asumamim taki. To whom shall I speak and give warning? Yeshi, and give warning. En mim give waarschuwingen. That they may hear tak de kan arki. Jezus na Jana Jeremia stel me een vraag tak nas nanga sumamim taki en gide waarschuwingen tak de kan arki omdat Jeremia besap tak den a nation fu Israel tok na wan tranga yes volk den wan arki sani trouwens je de tidedi den ngere buskondra nga de ingi de tranga yes wan pa de libi sabi tok de yesi tranga moro bombu ba yeji to whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Uncircumcised na. Like, isap na ang model futak itranga yesi in a arki. Alright? Their ear is uncircumcised, and they cannot hearken and they no arki. Behold, the word of Yahawah is unto them a reproach. Dus a word of amori wana lekwang famim take na lekwang reproach ades. Dus basically na inawa yering. Isabito, basically na wan deal na nga award fu amori wan persis so award fu amori hiwa de gitui de fu de nengere busko na nga de ingi de wasa elibi wicked de wasa wikat isabito de wikati wang fu de nengere busko na nga de ingi isabito wan de na wan yere next fu award fu amori hiwa yeshi they have no delight in it yeshi de na no wan delight de ne fear isabito prisiri in a word fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Den fear bung in a word fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Say de, omdat a word fu amori wan serif tu. A word fu Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI serif e kot a wicked libi sa de libi. E kot a krok tu libi sa de libi. Omdat dene libi bung. And if you ne libi bung, if saptaka word fu amori wo kot you. Isabito o make you fear wan fasi. Omdat e tak. A word fu amori wan e tak tiga you libi. Ade tiga you libi omdat ine libi righteous. Zolang ine libi righteous, imsap tag de woord fu amori wa o de tiga you, do de against you. Isabito and wall of them that make denolop so. Want sang, de want talibi de wikat libi, de want talibi crook tu. Isabito. Yesi ma unu edu unu part and that naf go and give the people waarschuwing. De want sa oteki, de want sa no want teki, no teki en do woord vernietig door Yahawah BAHASHAM YAHAWASHI. Gevolg toch? So with that, abaradan mi bawa taki, bawa meken tungsi lang ama. U get a point, isabi to, so lang u kisa point. Isabi to, u first tama point, abrasa mi be abeng. Dat ning, isabi to. Yeshi? So with that, mo close it out. Funo, Lord, will mi kan ko nang tarawang. Isabi to, if a spirit hit me. Alright, so lang a spirit hit, direct we sit san. Isabi to, direct we start doing a lesson. Isabi to. So with that, we'll close it out. Once again, I want to give all praises, all honors, and all glory unto Abanawa, Allah Hayanawa, Yahawah, BAHASHAM, Yahawashi, BAHASHAM Rakakoda, Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations, once again, unto the head apostles and elders of Great Millstone that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations, unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom, Shalom, and I bought Babal. Shalom.